Every day is a headache, yeah, with the breakfast. So today I'm going to make it like cannot say it's a fried rice or cannot say it's like a biryani. Between that both, easy way, easy to make it, no need to headache. So we have the last night the beef curry, some pending, balance one. So with that one, I'm gonna make it like a breakfast, and we can eat it if we have extra in we can eat in the lunch as well. So we need some vegetable. First, like the easy way, like make it, and then I will make it in the rice cooker only. You don't need to wok or make it like a fried rice or wok or something on it. That's easy lah. I put some fresh turmeric chopped, and onion, yelaka karam patti. Rice I soak for the rice for around 10 minutes with water. Before we are not making a breakfast, right? But now every day we have to make it a breakfast because of the lockdown. No option. I cannot find any shop outside. All is closed. We have to eat something. So every day we have to make it like easy way. ஓகே அது சூடாகிட்டு வருது. இப்போ நம்ம பூஞ்சிஸ் கொஞ்சம் போட்டுருவோம். இது பேலீஃப், இது கேரட், இது சில்லி, பசில்லி, அவ்வளோதான். சால்ட் வைக்க தேவைப்படும். சில்லி கூட போடலாம். இது வெஜிடபிள் பிரியாணி கிடையாது, இது ஒரு நான்வெஜ் தான். நான் எக்ஸ்ட்ரா வெஜிடபிள் போட்டேன். Because it's healthy for the vegetables. The kids will like it. What you put? Maggi soup powder. அது ஸ்ரீலங்கன் பிராண்ட் நாக். அவரோட பிராண்ட் நேம் நாக் அப்படின்னு இருக்கு. அது ஸ்ரீலங்கன் பிராண்ட். ரைஸ் சம்பா ரைஸ். இதுக்கு தண்ணி வைக்கணும். தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். How much the rice you put? ரைஸ் ரெண்டு, அது சின்ன ரைஸ் குக்கரில் வரும்ல கப், அதில் 2 கப் இதில் வரும். There is a 2 cup they are coming in a rice cooker for the rice measurement.
So I make it like a 2 cups for And the water? water. The exactly around 1 inch of extra from the rice. Okay. One spoon of salt. I make a little less the salt because I make the curry. In the curry already added the salt, so I'm gonna reduce that. கறியை அப்படியே அதிலே போடலாம். இது வந்து lamb. It's little dry lamb. It's like coming a good flavor. It's a basil leaf. Yeah. Additional I put one bay leaf. இது வந்து தமிழில் பிரியாணிலன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒன்று போட்டேன். அப்புறம் இது பாயில் ஆகிற டைமில் வந்து when it's getting a boiling, we put one egg inside, like poached egg, and then we just mix it. So now it's cooked, that's why the button is coming warm. But after some time, like 2 minutes, once ready, இதை வந்து இப்படி எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துடலாம். ஜஸ்ட் மிக்ஸ் ஆகும். ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வருது. இந்த அரோமா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. Just serve with hot. Don't wait for until getting cold. All the food, I like it. I prefer to eating with the hot. So wait some time, another 2 or 3 minutes. Wait it. I am going to check the salt is enough or not. So I will switch on.
spicy, salt, எல்லாமே போதுமா இருக்குது. ஒரு வெஜிடபிள் கூட ஐ வில் ஈட் ட்ரை ஒன் வெஜிடபிள் as well. Very nice. That's it. Yeah, this is the food, Mika. You have a car, 2 cars there. Wow. Okay, let's try, Mika. Okay, this is the food we try now. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Enak? It's very nice. Don't forget to subscribe my channel Al Mufas Family. It's nice, Mika?